എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും +2 സുവോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. In the last class, we have studied about global biodiversity, levels of biodiversity, biodiversity in India, etc. Today, we are going to study about the patterns of biodiversity as well as how biodiversity is important to the ecosystem. Biodiversity varies with changes in latitude and altitude. The greater the biodiversity, more will be the rate of speciation. ജൈവ വൈവിധ്യം കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്പീസിയേഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജൈവ വൈവിധ്യം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സ്പീഷീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആ സ്ഥലത്തെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് മെയിൻലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. One is the latitudinal gradient and the other one species area relationship. Latitudinal gradient and species area relationship. First, let us study about latitudinal gradient. As we move from the polar region to the equator, we can see that the biodiversity goes on increasing. ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിലേക്ക് നാം സഞ്ചരിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ മാറ്റം ഇപ്രകാരമാണ്. ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാൾ ജൈവ വൈവിധ്യം ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയനിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. The biodiversity goes on increasing from the polar region to the equatorial region, and also it goes on increasing from higher altitudes to lower altitude. Biodiversity goes on increasing as we move from high elevation to low elevation. ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഉദാഹരണത്തിന് മൗണ്ടൻ റീജിയൻസിൽ നിന്ന് നാം താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മലമുകളിലുള്ളതിനേക്കാൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ലോവർ എലിവേഷൻസിൽ. ഹയർ എലിവേഷൻസിലും the environmental conditions will not be much favorable for speciation. So, the number of species will be less in higher elevations compared to lower elevations. Tropical regions have more species diversity compared to temperate regions and polar regions. For example, Colombia, which is situated near the equator, has 1,400 species of birds, while New York, which is located 41 degrees north, has only 105 species. Greenland, located 71 degrees north, has about 56 species, and India, which is in the equatorial region, has 1,200 species. Number of vascular plants in tropics is about 10 times more than that in temperate regions. Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth. Please watch this video about Amazonian rainforest.
about 40,000 species of plants, 1,25,000 species of insects, 3,000 species of fishes, 427 species of amphibians, 378 species of reptiles, 1,300 species of birds, and 427 species of mammals. Moving on to the hypothesis to explain the high rate of biodiversity in the tropical regions. Speciation in general is a function of time. While temperate regions were subjected to frequent glaciation in the past, the tropics have remained undisturbed and so has evolved more species diversity. സമശീതോഷ്ണ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ടെമ്പറേറ്റ് റീജിയൻസ് തുടർച്ചയായുള്ള ഹിമപാതത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി യാതൊരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളുമില്ലാതെ തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ പരിണാമത്തിനും പുതിയ വർഗങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിനും ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ദീർഘമായ ഒരു കാലയളവ് അവയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. As compared to temperate region, tropical environments are less seasonal, relatively more constant and predictable. ഉഷ്ണമേഖലയിലെ പരിസ്ഥിതി ഏറെക്കുറെ സുസ്ഥിരമായിരിക്കും. അതിന് പ്രവചനാതീതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. There is more solar radiation available in the tropical region, which contributes to more productivity and indirectly to greater species diversity. ഉഷ്ണമേഖലയിൽ കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു. ഇത് ഉൽപാദനം കൂടാൻ ഇടയാകുകയും അതുവഴി സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. Next is species area relationship. Alexander von Humboldt has arrived at certain conclusions based on his experiments about the relation between species and area. According to his studies, as more and more area are excavated, the number of species go on increasing up to a limit. With the exploration of more and more area, the diversity of species go on increasing up to a certain limit or extent. ഒരു ഭൂവിസ്തൃതിയിലൂടെ സ്പീഷീസിനെ തേടിപ്പോയാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഏരിയ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ്സും കൂടുന്നതായി കാണാം. എന്നാൽ ഇതൊരു പരിധി വരെ മാത്രമേ വർദ്ധിക്കുകയുള്ളൂ. What is species richness? It is the number of species per unit area. Species richness stands for the number of species per unit area. If we denote the relationship between species and area in the form of a graph, we will get a rectangular parabola. If we plot the relationship between species and area in the form of a graph, we'll get a rectangular parabola. It can be shown by the equation S is equal to C A raised to Z, where S denotes species richness, C stands for y-intercept, A represents area, and Z represents slope of the line. If we represent the relationship on a log scale, we will get a linear graph. This can be shown by the equation log S is equal to log C plus Z log A. Log
S is equal to log C plus Z log A. The value of Z line ranges between 0.1 and 0.2 irrespective of the taxonomic group or the region. If the area is very high, like that of a continent, value of Z will range from 0.6 to 1.2. Z values of frugivorous birds and mammals in the tropical rainforest is found to be 1.15. What is the importance of species diversity to the ecosystem? Species diversityക്ക് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ എന്ത് പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്? സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇക്കോസിസ്റ്റം becomes more and more stable. An ecosystem with a high species diversity is more stable compared to an ecosystem with less species diversity. സ്പീഷീസ് വൈവിധ്യം കൂടുതലുള്ള ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതായിരിക്കും. അതേസമയം സ്പീഷീസ് വൈവിധ്യം കുറഞ്ഞ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് സ്ഥിരത കുറവായിരിക്കും. What are the attributes or features of a stable community? What are the attributes or features of a stable community? It will not show too much of variations in the year-to-year productivity. ഉൽപാദനക്ഷമതയിൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളോ വ്യതിയാനങ്ങളോ ഇവ കാണിക്കാറില്ല. It must be either resistant or resilient to seasonal disturbances. ഇവ പ്രകൃതിദത്തമോ മനുഷ്യനിർമ്മിതമോ ആയ ഇടപെടലുകളെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതായിരിക്കണം. It must be resistant to invasion by alien species. അന്യദേശ ജീവിയുടെ അധിനിവേശത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാൻ ഇവ പ്രാപ്തമായിരിക്കണം. What are the findings of David Tillman? David Tillman, through his outdoor plot experiments, showed that those plots with higher species diversity showed less yearly variation in biomass. He also proved that higher biodiversity will lead to greater productivity. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കൂടുന്നതായി അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. സ്പീഷീസിൻ്റെ നഷ്ടം ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ ബാധിക്കുമോ? Will loss of a species affect biodiversity? The answer comes from the experiments done by Paul Ehrlich. And he tries to explain how loss of a species affect biodiversity through an analogy. പോൾ എൽറിക് ആണ് ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ നഷ്ടം ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്നതിന് മറുപടി നൽകിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു എയർപ്ലെയിനുമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തത്. He compared the ecosystem to an airplane and he proposed rivet-popper hypothesis to explain how the loss of a species will affect biodiversity. ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ നഷ്ടം ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ എപ്രകാരം ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് റിവറ്റ്-പോപ്പർ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ആൻഡ് ഹി compared the ecosystem to an airplane and the species in the ecosystem was compared to the rivets using which the different parts of the airplane were joined together. ഇക്കോസിസ്റ്റത്തെ ഒരു എയർപ്ലെയിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു.
ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ സ്പീഷീസിനെയും എയർപ്ലെയിനിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന റിവറ്റ് അഥവാ സ്ക്രൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു. And if the passenger who is traveling in the airplane removes one rivet and takes home, it will not affect the flight safety at first. ഈ എയർപ്ലെയിനിലെ ഓരോ യാത്രക്കാരും ഓരോ സ്ക്രൂ ഇളക്കി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അത് വിമാനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കില്ല. എന്നാൽ കാലക്രമേണ അത് വിമാനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കും. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. എവിടെ നിന്നുള്ള സ്ക്രൂ ആണ് ഇളക്കിക്കൊണ്ടുപോയത് എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. If the rivet from the wings of the airplane are removed, it will immediately affect the safety of the plane. വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്ക്രൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിവറ്റ് ആണ് ആദ്യമേ ഇളക്കി മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് വിമാനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കും. എന്നാൽ യാത്രക്കാരിരിക്കുന്ന സീറ്റുകളിലെ റിവറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ജനലിൻ്റെ റിവറ്റോ ഒക്കെയാണ് ഊരിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ യാത്രയെ ബാധിക്കില്ല. Similarly, it is the type of species that is being removed from the ecosystem that determines how far the biodiversity is affected. ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസിനെയാണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അത് എപ്രകാരം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. For example, if a keystone species is removed, the entire functioning of the ecosystem will be affected. ഒരു കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് ആണ് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസിനാണ് വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കാര്യമായി ബാധിക്കും. Now, what is a keystone species? Keystone species may be a plant, animal, fungi, or any other organism that glues and holds other organisms in the ecosystem together. ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ മറ്റ് ജീവികളെ ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന സസ്യമാകാം, ജന്തുക്കളാകാം, ഫംഗസ് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സൂക്ഷ്മജീവിയുമാകാം. അവയാണ് കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സീ ഓട്ടർ കൺസ്യൂം സീ അർച്ചിൻ which destroy the kelp. Kelp forests are formed of brown algae. Giant brown algae are referred to as kelps. Sea otter feeds on sea urchin. Sea urchin destroys kelp forest on a large scale. ഇവിടെ സീ ഓട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മാമൽ സീ അർച്ചിനെ തിന്നുന്നു. അങ്ങനെ സീ അർച്ചിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സീ അർച്ചിനാകട്ടെ കെൽപ്പ് ഫോറസ്റ്റ്, കെൽപ്പ് എന്നാൽ ജയന്റ് ബ്രൗൺ ആൽഗയാണ്, അവയെ കാര്യമായി നശിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഈ സീ ഓട്ടർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടാലോ അവ ഈ കെൽപ്പ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ കെൽപ്പ് ഫോറസ്റ്റ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയാക്കിയ മറ്റെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും അത് ബാധിക്കും. That means each and every species is important to the normal functioning of an ecosystem. Especially those keystone species are more important in the normal functioning of an ecosystem. Loss of biodiversity will affect the normal functioning of an ecosystem. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്? നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. That is latitudinal gradient
and species area relationship. As we move from the polar region to the equator, species diversity will increase. അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ എലിവേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ എലിവേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൂടുന്നതായി നാം മനസ്സിലാക്കി. സ്പീഷീസ് ഏരിയ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ദിസ് വാസ് explained by Alexander von Humboldt. As more and more area are being explored, the species richness increases up to a certain extent. ഒരു പരിധി വരെ വിസ്തൃതി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഷീസ് റിച്ച്നെസ്സും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ we get a rectangular parabola. അതൊരു ലോഗ് സ്കെയിലിലാക്കിയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we get a linear graph. David Tillman showed how productivity and species diversity are related. Rivet Popper hypothesis-ലൂടെ പോൾ എൽറിക് എന്താണ് സ്പീഷീസിന് എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ പങ്ക് ത്രൂ റിവറ്റ് പോപ്പർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് പോൾ എൽറിക് explained how species loss will affect the ecosystem. തുടർ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ചില ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിക്കൊള്ളുക. Please note down these questions. What difference can be seen in the species distribution if we move away from the equator towards the poles? What difference can be seen in the species distribution if we move away from the equator towards the poles? Second question, write the interpretation of the studies of Alexander von Humboldt on species area relationship. Write the interpretation of the studies of Alexander von Humboldt on species area relationship. Third question, why is Z value significant? Why is Z value significant? Last question, graphically represent species area relationship. Graphically represent species area relationship. സംശയ ദൂരീകരണത്തിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ സേവനം തേടേണ്ടതാണ്. വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.